Hi everyone, welcome to iTunes Academy. This is Shiva. మన లాస్ట్ వీడియోలో ఐఏసి అంటే ఏంటి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ టెరాఫామ్ చూసామండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్ దట్ వీడియో, ఐ విల్ బి కీపింగ్ ద లింక్ ఇన్ హియర్ సో దట్ వన్స్ గో త్రూ ద వీడియో సో దట్ యుల్ బి గెటింగ్ ద కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ as a కోడ్ అంటే ఏంటి, అలాగే టెరాఫామ్ అంటే ఏంటి, అదే క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఓకే, ఈ వీడియోలో ఏం చేద్దాం అంటే లెట్స్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ టెరాఫామ్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ టెరాఫామ్ ఆన్ బోత్ విండోస్ యాజ్ వెల్ as లినక్స్ మెషిన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ యువర్ ఇన్ఫ్రా ఆర్ అప్లయింగ్ యువర్ ఇన్ఫ్రా ఫస్ట్ మన టెరాఫామ్ రెడీగా ఉండాలి కదా మన దగ్గర. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ లెట్స్ ట్రై టు సీ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ విండోస్ and Linux for Terraform. Okay, so firstly, let me go to the documentation of Terraform. Terraform. Okay, let me go to the official documentation and let me click on like download Terraform. Okay, so basically you can go for whichever version you want to go for. Currently, if you want to go for Mac OS, you can go for Mac OS. లేదు Windows అనుకోండి, you can go for Windows as well. లేదు you can go for Linux as well. So first ఏం చేద్దాం అంటే let me create a virtual machine here. Okay, first Linux వద్దాం, followed by let's see how to install in the Windows machine as well. Okay, so first ఏం చేద్దాం అంటే ఒక Linux machine create చేసుకుందాం. Okay, you can do the same steps in Amazon, Azure or Google Cloud as well. నేను ఏం చేస్తానంటే Terraform VM అని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఒకటి. ఓకే, అండ్ let me go with the defaults. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేద్దాం and I'll be keeping Ubuntu machine and let me keep 10 GB is okay. Let me create a virtual machine. Okay, so first Linux hotam, followed by let's understand how to do the same thing in Windows as well. Okay, so let me refresh. Terraform VM, it's trying to create. Refresh. Dismiss. Okay, let me log into the virtual machine. As you know, Google Cloud multiple ways login అవ్వచ్చండి. So you can directly use the keys. నేను ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్ access చేస్తాను, లేదనుకుంటే G Cloud command తో లాగిన్ అవ్వచ్చు కూడా. But our intention is now to verify how to install Terraform on Linux and Windows as well. Okay, let's wait for this to come up. It's trying to keys transfer in this, trying to establish a connection to the virtual machine. Yep, so let me go back and I was able to log into the virtual machine. Ikkada, let's say I'm trying to run Terraform commands. Okay, Terraform -version అని అనుకోండి. It says that Terraform is not found ఎందుకంటే by default గా it is not available, right? So let me do one thing. First, let me update the repository. Okay, in the meanwhile, if I go to this documentation, it says that if you want to go and install Terraform on Linux, you can follow these steps. And okay, means CentOS and you can go for these steps. Currently, as we have taken Ubuntu machine, let me copy these 3 steps. Okay, so by default, it's trying to download and it's trying to install Terraform as well. Okay, so now let me copy this and let me go to my virtual machine again. So currently, let me insert. సో సింపుల్ టెరాఫామ్ ఇన్స్టాలేషన్ పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు, బట్ ఫ్లోలో వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ టెరాఫామ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎలా చేద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో లెట్స్ గో ఫర్ డిఫరెంట్ సినారియో బేస్డ్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. టెరాఫామ్ -FN version. Now we see Terraform is successfully installed. So going forward, ఎప్పుడైతే మీరు Terraform కమాండ్స్ అని చేయాలనుకోండి, అప్లై, ప్లాన్, డిస్ట్రాయ్, ఫార్మాట్, వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్స్ మైట్ బి, ఈ విషయంలో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ Terraform రెడీగా ఉంది కాబట్టి. Now let's understand the same thing from Windows perspective. Okay, so let me log into my Windows machine. Okay, this is my Windows machine, and if I go back to my PowerShell, if I execute Terraform, it's not available. Terraform -FN version, it's not available even. Okay, so let me do the same thing here as well. Install Terraform. Okay, and let me go to my let me expand this one. Okay, currently I would like to download for Windows. Let me download this. Let me download the binary. Let me see if it's downloaded or not. Downloads. Yep, it's available. Let me extract all the same location. That's okay. నెక్స్ట్ బై డిఫాల్ట్ గా ఈ లొకేషన్ ఏమైతుందో లెట్ మీ కాపీ ద లొకేషన్ అండి. ఓకే, ఈ లొకేషన్ కాపీ చేసుకొని లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్. Go to environmental variables here, and by default you can go to path, you can edit the path and you can add a new path again and place it here. Okay, so by default గా let me click on okay. ఓకే, సో బేసిక్ ఏం చేయట్లేదు మనం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ షూర్ ద బైనరీ ఏమైతే టెరాఫామ్ బైనరీ ఉందో దానిని ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఒక్కసారి ఈ పవర్ షెల్ క్లోజ్ చేద్దాం. లెట్ మీ రీఓపెన్ ద పవర్ షెల్ అగైన్. And now let me execute Terraform -FN version. Okay, just trying to run the command. Let me wait 1 second. Yeah, now you see
It was successfully running. Okay, let me run one more time. Terraform version. So by default, we see we were able to install Terraform on Windows as well. Okay, so ఈ వీడియోలో Terraform Windows ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం లినక్స్ ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలో చూసాము. నెక్స్ట్ వీడియో మనం ఏం చేద్దాం అంటే లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఆన్ గూగుల్ క్లౌడ్ అండి. అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ లో టెరాఫామ్ ఉపయోగించుకొని ఒక VM ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం. ఒకవేళ మీరు కనుక IAC వీడియో చూడకపోతే వన్స్ గో త్రూ ద వీడియో. ఓకే, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండి. టిల్ దెన్ హ్యాపీ లర్నింగ్. బై.